Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringabo. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiringoma. Uhoraho Uwiteka Umwami Nyiribihe. Abahe umugisha, abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uhoraho Uwiteka usumba byose, ise ubifite imyuka byose, we rukundo rw'ukuri, abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho. Uhoraho abarinde ikibi, cyaba icy'amanywa cyaba icy'ijoro. Umubi ntabure gucura imigambi, umubi ntabure guterana, umubi ntabure kwegeranya intwaro ze, ariko ntabasingire, ntabashyikire, ntabatsinde. Mu izina ry'Uhoraho Iso utubyara. Bana b'umubi, namwe nimushyiremo akabaraga, hanyuma Uwiteka nawe ntabure kubababarira, kandi abareke muterane, abareke mugambane, abareke mwiyumve, mwiyumvamve, mwiyemere, mwishyire hejuru, mugere ku gasongero, mukore byose mubona ko bikwiye mu nzira yanyu, muri kino gihe cyanyu, no mu buryo bwanyu, mu murari muvukamo, ariko ntimutugireho urutabi, ntimudusingire, ntimudushobore, kandi tubatsinde. Uhoraho abababarire. Uyu munsi ni umunsi wa mbere wa Guma mu Rugo. Bavandimwe, ndabashishikariza ko ibi biganiro mugiye kumva mu gihe muri mu rugo mwabiha abandi batabizi. Mwibuke bavandimwe, igihe twatangiraga ibi biganiro n'izi nyigisho, hari abo turi kumwe uyu munsi byagiriye akamaro, ariko umunsi babyumva bwa mbere babanje kumvuma. Ariko uyu munsi turi kumwe, turi abavandimwe, kandi ntacyo nabababariye, kuko nta kibi bakoze, ntabwo bari basobanukiwe ibyo ari byo. Ntabwo rero ndabigize big deal cyangwa se ngo mbigire ikintu gikaze ngo bamvumye. Iyo umuntu atarasobanukirwa hari byinshi akora. Ubabarira uwakosheje abizi, abishaka, yanabigambiriye. Ntabwo rero bari basobanukiwe, ntabwo bari bakamenye, ariko aho bamenyeye ubu turi kumwe, turagendana neza. Namwe abo muza kubisangiza, hari abavuga bati mwarayobye, hari abavuga bati uyu nguyu ni umusataniste, mubihorere. Ugomba kuyoborwa n'Uhoraho azabyumva, azabimenya, kandi nyuma y'igihe azagushimira. Mukwiye guha bagenzi banyu bino biganiro. Mushobora kubiparitaja cyangwa kubishayaringa kuri za Instagram, za Facebook, za WhatsApp, za Telegram, za Sigino, no ku zindi mbuga nkoranyambaga, abantu bakabimenya,
bakareba uburyo izi zaburi zishobora kurinda abantu mu gihe kibi, kuko birakenewe ko bagenzi banyu bamenya urugero nk'izi zaburi. Ni igikorwa cy'urukundo, ntabwo bivugira kugira ngo urubuga rwanjye ruzamuke, oya. Ibyo ngibyo ruzazamurwa n'igihe Uwiteka azabyikorera. Ahubwo icyo bivugira ni uko igihe kigeze kugira ngo abantu bamenye izi zaburi zibatabare. Niba nta butabazi utanze, kuki wowe utega kuzatabarwa? Niba nta butabazi utanze, kuki utega kuzatabarwa? Wibitegereza. Icyo utanze nicyo wakira, kandi gutanga biruta guhabwa. Imikoshi n'imyaku n'ijisho ribi n'ibindi bintu bibi mwari mufite, mwakoresheje umunyu, bivaho. Mwakoresheje za buji, biragenda. Ubuzima burahinduka, muvuga za zaburi, mukora za rituweli, bamwe mubona agasiringi. Hari abaguze amakara, yamwe navanye muri Turikiya. Ariya makara ibyo yabakoreye mwarabibonye. Ntabwo muyabwira bagenzi banyu, kuko usibye no gukora ibintu by'agasiringi kakinjira, hari nk'umuvandimwe narihaye, sindi bumuvuga izina, aho akorera hari hameze nabi, ari mu gihe cya guma mu rugo, ararijyana, nararyohereje, hanyuma atararipfundura, atararivana mu gikombe, muri iyo guma mu rugo ibintu bye birongera biragenda. Abasha no kujya mu rugendo ahantu ntavuze, cyangwa reka mpavuge kugira ngo amenye ko ari we. Ajya muri Dominican Republic, ajya muri Republique Dominicaine. Nta nubwo aheruka kunsuhuza. Uraho dada? Ndagusuhuje. Hanyuma hariho no winaha, n'ejo twavuganaga, atari ejo bundi kuri WhatsApp cyangwa Telegram, nawe byagenze neza, n'abandi urugero. Hanyuma ubonye icyo kintu cyiza kitarimo umwuka mubi, kitarimo iki kikugirira akamaro, uracecetse, ntukibwiye mugenzi wawe ngo nawe aveyo. Bavandimwe, urukundo si uko rukora. Umugisha wagiriwe cyangwa amahirwe wagize yo kugira ngo ubone ibintu byiza byakuvanye ahantu bikakugeza ahandi, ukwiriye kubiha abandi kugira ngo mutabarane, kuko iki ni igihe mukeneye Banyarwanda ubutabazi kurusha ibindi bihe mwabayemo. Ikindi, Banyarwanda bavandimwe, ntabwo muzigera mubona isi iba nziza kurusha umunsi muyirimo. Ibyo ngibyo ntibazababeshye. Umuntu wari uriho muri 50, muri 1950, isi yari arimo nziza ishoboka ni y'uwo munsi. Kandi abantu bari bakiri abantu. Wari uriho muri 90, uko byari bimeze kose, isi yari afite nzima niyo. Ubu ngubu ntabwo mvuze 94, kuko 94 ntabwo twari mu isi nziza, twari mu byago n'agahomamunwa karenze ukwemera, aho u Rwanda n'Abanyarwanda twagushije ishyano tukamarana turi abavandimwe. Aho twabonye ubunyamaswa dufite uko bungana, aho twabonye abo turi bo, aho uhura umuntu uko yavutse atari we wabyihaye. Urumva icyo ari cyo? Iyo umuntu afashe umuhini, waba uw'isekuru waba uw'isuka, aba agiye guhinga. Iyo wahawe intwaro igutandukanya na mugenzi wawe,
byanze bikunze ya ntwaro urayikoresha. Kuva twakwambikwa iyo ntwaro, twayihabwa mu ntoki, amacakubiri ashingiye ku moko aracyaturimo. Urareba mugenzi wawe ukamwanga, urareba mugenzi ntimuranavugana, ntuzi ibyo atekereza, ntuzi ikimugenza, ntuzi ikimubabaje, ikimushimishije, ntuzi imiruho ahura nayo, uramureba ukamwanga, nuko n'undi akareba undi akamwanga. Nguko ibyo bifite aho bituruka, ariko still n'ubu ngubu usanga hari abafite iyo mvugo itandukanya abantu, biterwa n'inkomoko yabo. Ariko icyo navugiraga, isi ntabwo izigera igaruka inyuma ngo ibe nziza. Hatazagira umuntu ukubeshya ngo njyewe nzakuzanira ibyiza kurusha ibyo ureba. Burya ikipe ihora ari yayindi, ahubwo bahindura imyenda, ni mayo bahindura. Icyo umwe atatunganije undi aza kugitunganya neza. Nuko nguko ku isi bimeze, muri politiki nuko. Rero mwebwe bana b'Uhoraho, nimuhindukire murebe ijuru, nimuhindukire murebe so, nimuhane za zaburi mwisengere, nimuhane za zaburi mwisengere, nimuhane izo purification, uko kwiyeza mwiyeze. Umuntu yivaneho iyo myaka n'ibiki, arebe ko yanabaho muri yiguma mu rugo. Nimutabarane, nimugire umutima utabara, nimukorere icyo ngicyo. Ntabwo nkeneye, mwabonye hari igihe nari mfite abantu benshi ku rubuga, ubu ngubu baragabanyutse kandi ntabwo bimbuza gukora. Ndakora icyo natumwe, ntabwo nkorera igihembo. Ntabwo nkorera igihembo. Ndi mu murari wanjye, ndi mu muhamagaro wanjye, ndi mu nzira ihoraho y'ubusabe no kumvira Data. Nta kindi kirenze icyo ngicyo, kuko ibyishimo byanjye ni ukumunezeza, nta bindi. Ibihembo byanjye ni ukumunezeza, nta kindi kirenze icyo nkeneye. Rero nawe ugutabarwa kwawe ufite, wamenyeye muri ibi biganiro, ukwiye kuguha mugenzi wawe. Kuko ni igihe kibi, kandi uzi ubwenge akwiye kwicecekera. Uzi ubwenge akwiye kwicecekera. Uzi ubwenge akwiye kwicecekera. Mwebwe musenge gusa, andi majwi n'imyijogonyoro y'abandi n'ibiki mubivemo, musenge gusa, nta kindi. Uwiteka azabatabara. Tuvuye muri ibyo, nari mfite inyigisho zijyanye no kugira ngo twibuke ukwezi. Twavuze ukwezi, tuvuga ukwezi, turanakubona n'ejo twari tugufite. Ukwezi gufite imboneko zako. Buriya uko izuba riva tukaribona amanywa 12, tukaribona amasaha 12, wanayita n'amanywa kuko isaha ni amanywa ni umutaga. Ayo masaha 12 tubonamo izuba, n'ijoro iyo haje ijoro nyine, abenshi bibwira ko izuba ryazimye, ariko riba ryaka ahandi, izuba ntirijya rizima. Iyo tutabona ukwezi tuba twibaza ko ukwezi kwazimye, ariko si uko kuba kwazimye, ahubwo kuba kwaka no mu bindi bice by'isi aho utabona. Cyangwa se gufite n'uburyo kwakamo. Hari igihe kwaka kuzuye kose, hari igihe kwaka ari igice, hari igihe kwaka ari akantu kameze nk'inyuguti ya C, ubundi nk'inyuguti ya D, gutyo. Muri
iyi nzira turimo imboneko z'ukwezi iteka zifite icyo zimara mu muco wa kinyarwanda no mu nzira y'ubucurabwenge nyarwanda ndetse no mu buvanganzo, wumva ko haba mu bisigo no mu bucurabwenge no mu mihango ya kera, nk'inzira y'ishoka, inzira ya gicurasi se, n'ibindi, inzira y'umuganura n'izindi zagiraga imboneko z'ukwezi bazazikoreraho, kuko icyo gihe ukwezi kwabaga gufite imbaraga runaka zikenewe muri icyo kintu. Mutibeshya yuko ibi bintu bya astrology n'ibiki ari abazungu babizanye, aho ngaho niho mwibeshyera. Abanyarwanda bari babizi mu buryo bukomeye cyane. Nibyo koko ntabwo babyitaga nk'uko twebwe tubyita ngo za Gémeaux, Scorpion, ibiki, Balance, oya, ariko bari bafite uko bakumenya bitewe n'igihe wavukiye, bakavuga ati ngo wavutse gutyo ubu ameze gutya, akakumenya gutyo, bya bindi byose bikaba birimo, akamenya n'ibyo ukeneye n'ibyo ukwiriye n'uko uteye n'ibiki byose. Muri za rituel za magie blanche, imboneko z'ukwezi iteka ziba ari ngombwa, kandi bigaterwa n'ubwoko bw'imboneko z'uko kwezi bubonetse. Hanyuma rero uyu munsi dutangiye ibiganiro nyigisho. Dutangiye tugiye kureba imboneko z'ukwezi ni izihe. Ese karandiriye cyangwa kalendari y'imboneko z'ukwezi iteye iti? Ahangaha ni ibintu bizajya bibafasha gukora rituwere zanyu, ukamenya ngo ku mboneko z'ukwezi gutya bakora rituwere imeze gutya, nakora rituwere za mugenzi wanjye nkayimukorera izimeze gutya, ngewe ku giti cyanjye nizeye nguhiye kwikorera. Bavandimwe muri magie blanche, kugira ngo ubashe kuba utanga ibintu byiza byubaka mu isanzure na hano ku isi dutuye muri kino gihe mu mubiri, ukwiye kubanza kwiyerekezaho rituwere ukabona kuzerekeza ku bandi. Ni nk'uko iyo utabikoze, ni nk'uko ushobora gufata umusirikare ukamuha imbunda atazi kurasa, ntarakora agapompaje kamwe ngo amenye gutera n'igipfunsi, ntazi blokaje, ntazi kwirukanka, ntazi gukuruza inda, ntazi kururinga, ntazi kugira gute, ukamwohereza ku rugamba. Baramufata amateko n'amasasu yose bamuhaye n'amakompora n'abana yahetse barayamufatana, baramucura bucuzi, baramukora bukozi, baramutambikana butambitsi, ubundi aravuza iyabahanda buhanzi. Ni byiza ko umusirikare umutoza akamenya kwirwanaho mu buryo bwo mu rwego rwo hejuru, hanyuma akazabona kurwana ku muturage. Usibye ko tujya tubibona, tumaze no kubibona hano ku isi, abasirikare byarahindutse, cyangwa se menya wenda bimaze igihe ntawamenya, usanga hariho ibihugu bikoresha abasirikare babyo mu guhutaza abaturage babyo kurusha kubarengera. Ko n'ubwenge buke, baba ari abo gusabirwa, ibintu bigahinduka, kandi amasengesho agira imbaraga. Bavandimwe rero, tugiye kureba izi mboneko z'ukwezi. Izi mboneko z'ukwezi turagenda tureba icyo zisobanura, igihe zibonekera, icyo wakora. Turaza kugerageza ndetse no kubihuza na sinye astrologique zacu. Hanyuma turaza ndetse no kureba nicyo bita ascendance. Ni izihe mbaraga zari ziriho umunsi wavukaga. Tuvuge niba uvutse uyu munsi ni kwa gatandatu,
tariki ndumva ari 18. Niba uvutse uyu munsi, uyu munsi uvutseho ntabwo wari uzi sinye uri buvukane, ariko uvutse mu kwezi runaka kwa sinye runaka. Wenda urugero, umuntu ashobora kuvuka uwo munsi, iyo tariki n'uko kwezi ari ibya sinye, uwo munsi yavutseho ari ibya sinye ya balance cyangwa ya jemo cyangwa ya scorpio. Ahangaha avutse mu gihe cya sinye runaka. Ascendance ni ukuvuga ni ugutsikamirwa kuriho ko mu rwego rwo hejuru kuraba komeze gute. Ibyo byose turaza kubireba mu biganiro bitandukanye. Nayo mpamvu ibi biganiro bishobora kuba 3, 4, 5, 6 bitewe n'uko igihe tugisingiriye cyangwa cyo kidusingiriye, cyangwa tukagisingiriza kutagisingira. Ubundi burya gutegeka igihe neza ni ukutagitegeka. Iryo ni ibanga ngira ngo twagiye tuvuganaho. Nibyo koko biba byiza gutegekesha igihe, kudategeka igihe. Imbaraga zawe zikaba gutegekesha igihe, kutagitegeka. Nk'uyu munsi kwa gatandatu turi tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi 2021. Uyu munsi turi muri premier quartier, ni ukuvuga luminosité y'ukwezi, ukugaragara k'ukwezi kuraba. Mwanabibonye na nimugoroba niko byari bimeze, byari bifite urumuri rwa 53.8%. Igihe ukwezi kwatangiye kuboneka buriya ejo isaa 8:23, ariko uyu munsi kurahari, kukabura cyangwa kukarenga isaa 7 z'ijoro n'iminota 8. Intera iri hagati ubu ngubu muri kino gihe, intera iri hagati y'ukwezi, y'isi yacu n'ukwezi, ni kuko iyo ntera igenda ihinduka, ni kilometero 371,292. Hari igihe ukwezi kuba kuri kure yacu, hari n'igihe kuba kuri hafi yacu. Ibyo ngibyo tuzagenda tubibona, nabyo bifite icyo bivuga. Uko kutwegera niko imbaraga zako z'ukwezi ziyongera. Hari igihe influence z'ukwezi zituma habaho impangu, imvura yagwa, za ruhurura zigatwara ibintu ibiki nuko. Ibyo byose ni influence lunaire. Aha rero tuzarebamo za pleine lune, nouvelle lune, quartier. Hari ibyitwa apogée, igihe ukwezi kuba kuri hejuru mu mbaraga zako zuzuye, na périgée, aho kuba kuri kure n'imbaraga ari nkeya. Tuzareba ibyo bita nœud lunaire, amapfundo y'ukwezi, na za eclipse cyangwa se ubwira kabiri bw'ukwezi. Ahangaha rero tugiye kureba karandiriye y'ukwezi, karandiriye y'imboneko z'ukwezi muri uyu mwaka wa 2021. Ariko mu biganiro bikurikira nzabaha na karandiriye y'ukwezi cyangwa karandiriye y'imboneko z'ukwezi by'umwaka wa 2022, mukaba mubizi hakiri kare. N'abatindiye rero ndi buhere uko byagiye biboneka kuva mu kwezi kwa mbere. Nari nshatse kugira ngo mbahe urugero mu nzira imeze gutya. Nari nshatse kwigisha ku buryo ndi bukubwire imboneko z'ukwezi
wenda nkahera nko kuri dernier quartier yo ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2021 n'isaha byabereyeho hari saa 4:38 nkarekeraho nkakurikizaho nouvelle line y'icyo gihe yari tariki 13 z'ukwa mbere 2021 yatangiye saa 12:01 gutyo. Ahangaha nkiri hano ninkubwira yuko imboneko yuko kwezi yatangiye saa 8 z'amanywa n'urugero ntibigutangaze, burya ku manywa ukwezi kuba guhari, ahubwo ntabwo kubona. Niyo mpamvu rituwere ntabwo uzarindira yuko ukwezi kuza mu ijoro ariho ukubona kubera ko haje umwijima. Hariho rituwere ushobora gukora na saa 8 z'amanywa ukaba uzi ko imboneko za kwa kwezi zabonetse. Wowe icyangombwa ni ukumenya isaha imboneko z'uko kwezi zabereyeho, ukaba wabikora ari no ku manywa, ari na saa 9, ari na saa 6, ari na saa 11, izindi ukazikora nijoro se gutyo. Nari ngiye rero kubibabwira gutyo nyine nkabaha phase lunaire. Izi phase lunaire nkagenda mvuga izo mboneko z'ukwezi uko zitwa, nkavuga amatariki zabonekeyeho n'amasaha, ariko kugira ngo tubijyanemo neza ngiye kubikora gutya. Ngiye kubabwira urugero ukwezi kwa mbere. Ukwezi kwa mbere habayemo dernier quartier, habamo perige, gihe kwezi kwari kure, imbaraga ari nkeya, bitabujije ko hakorwa na rituwere z'imbaraga, tuzabireba. Hakaba icyo bita ne descendant, ipfundo rimanuka, hakabamo nouvelle line, hakabamo na premier quartier, hakabamo na apogée, hakabaho na ne descendant, hakaza na pleine line. Ne descendant ni ipfundo, ne ascendant ni ipfundo ritsikamira riba rifite imbaraga. Ahangaha biva munsi ya apogée iteka. Apogée no kuvuga ikiri hejuru kigeze kuri sumumu yacyo. Hama nkazakurikizaho rero nkakurikiza ukwezi kwa kabiri. Ariko noneho ahangaha ndavuga ukwezi uko ariko. Ahangaha urugero ni ukwezi kwa mbere. Mvuge imboneko z'ukwezi uko zitwa. Nkurikizeho itariki n'ukwezi. Nkurikizeho isaha. Nkurikizeho kilometero ziri hagati y'isi n'ukwezi. Ni ngombwa cyane. Uko zizamuka zijya kure niko ukwezi kurushaho kubonekera benshi. Hanyuma nkurikizaho signe astrologique bijyanye y'icyo gihe n'izo mboneko z'ukwezi. Hanyuma ndakurikizaho icyo bita constellation zodiaque. Byari muri constellation yihe, mwisanzure constellation yari iriho ni iyihe igihe wa muntu yavukaga n'urugero. Cyabindi rigeze kubabwira. Navutse wenda urugero mu gihe cya Jemo n'urugero. Sibwo navutse, ariko niba naravutse mu gihe cya Jemo, constellation di zodiaque yari iriho mwisanzure ni iyihe. Iyo ni ngombwa ko nyimenya kugira ngo mbashe kwariya cyangwa mbashe guhuza imbaraga z'igihe cyanjye navukiye na signe astrologique yanjye n'imbaraga zariho mwisanzure icyo gihe. Aho ngaho ni wowe wabaye akadomo gatsindagiyemo gapfundikiyemo isanzure ryose kihuza n'isanzure rigari ryagutse. Niyo nzira ngiye kubicishamo kugira ngo mbahe ibintu byuzuye. Byaba byiza yuko umuntu afata agakaye akandika. Twagiye ukwezi kwa mbere, ariko n'ubundi n'amatariki muragenda muyumva. Ukwezi kwa mbere nk'uko twabibonye, ahabanje dernier quartier,
icyo gihe hari tariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2021. Izo mboneko zatangiye kuboneka isaa 4:38 z'amanywa. Icyo gihe distance yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 364,700. Signe astrologique yari balance, ariko constellation yari iriho, constellation zodiacale cyangwa di zodiac, yari vierge, ukabyandika gutyo. Donc ukwezi kwa mbere dernier quartier, itariki yari 6 z'ukwa mbere 2021, imboneko z'ukwezi zabaye isaa 4:38. Hanyuma distance, intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 364,700. Signe astrologique regence yayo yari balance, hanyuma constellation zodiac yari vierge. Perige yabayeho iba itariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2021, hari isaa 10:36. Icyo gihe ukwezi kwari kuri intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 367,347. Signe astrologique yari Sagittaire, constellation yari constellation zodiaque yari Scorpion. Habayeho ipfundo rimanuka ne descendant riba itariki 10 z'ukwa mbere 2021, isaa 3 z'ijoro n'iminota 15. Icyo gihe ukwezi n'isi hagati yabyo hari intera ya kilometero 367 ibihumbi 367,659. Signe astrologique yari Sagittaire, hanyuma constellation zodiaque yari Scorpion. Pardon. Hanyuma habayeho nouvelle lune iba itariki 13 z'ukwezi kwa mbere isaa 12:01. Aha ni saa 12 za mu gitondo. Icyo gihe intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 377,530. Icyo gihe signe astrologique yari Capricorne, ariko constellation zodiac yari Sagittaire. Habayeho premier quartier, turacyari mu kwezi kwa mbere, ku itariki 20 z'ukwa mbere 2021, hari isaa 4:03 z'ijoro. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 405,203. Signe astrologique yari Bélier, hanyuma nanone constellation zodiaque yari Bélier. Habaho apogée ku itariki 21 z'ukwa mbere isaa 8:11 z'amanywa. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 404,360. Signe astrologique yari Taureau, ariko constellation zodiac yari Bélier. Habaho ne ascendant, ni ukuvuga ipfundo ariko zimwe rizamuka, tuzabisobanukirwa nyuma neza, ariko mujye mubyandika uko biba ku itariki 24 z'ukwa mbere isaa 4 z'ijoro n'iminota 47. Isaa 4 n'iminota 47. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 397,839. Hanyuma signe astrologique yari Gémeaux, hanyuma constellation zodiac yari Taureau. Hanyuma haza kuba pleine lune. Iyi pleine lune niyo yabaye iya nyuma muri uku kwezi kwa mbere, muri icyo gihe cy'ukwezi kwa mbere. Iyi pleine lune yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2021, iba isaa 2 z'ijoro n'iminota 17. Kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi, intera yari irimo hagati ni kilometero 383,977.
signe astrologique yari Lion, hanyuma constellation zodiac yari Cancer. Mu kwezi kwa kabiri habayeho Perige ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2021, iba ku isaha ya 2:00 z'ijoro n'iminota 2. Kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi zari 370,116. Icyo gihe signe astrologique yari Scorpion, hanyuma kandi constellation zodiac yari Vierge. Habayeho dernier quartier yabaye tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri 2021, iba isa 12:38 z'umugoroba. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 370,161. Signe astrologique yari Scorpion, ariko constellation zodiac yari Balance. Habaho nœud descendant. Iyi nœud descendant yabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri, hari isaa 7 z'ijoro n'iminota 29. Hanyuma intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 373,073, kilometero 373 na kilometero 6. Hanyuma signe astrologique yari Sagittaire, na constellation zodiac ubwayo nayo yari Sagittaire. Habaho icyo bita nouvelle lune, yabaye tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 2:07. Nizere ko ntaho nibeshye cyangwa ndenze. Navuze Perige yo mu kwezi kwa kabiri, nkurikizaho dernier quartier yabaye tariki 4 z'ukwa kabiri 12:38 z'umugoroba, ariho kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi zari kilometero 370,161. Signe astrologique ikaba Scorpion, constellation zodiac Balance. Nœud descendant yabaye tariki 7 z'ukwa kabiri 7 z'ijoro n'iminota 29, ari naho kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi zari 376,373, cyangwa 300, akantu kananiko gasoma, kilometero 373 na kilometero 6 kuri signe astrologique ya Sagittaire na constellation zodiac ya Sagittaire. Haza nouvelle lune rero. Iyi nouvelle lune yaje itariki 11 z'ukwa kabiri 2021, iza isa 2 z'ijoro n'iminota 7. Kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi zari kilometero 387,210. Signe astrologique yari Verseau, constellation zodiac yari Capricorne. Apogée yabaye tariki 18 z'ukwa kabiri 2021, hanyuma iboneka isaa 5:21 z'amanywa. Icyo gihe birumvikana ukwezi kuba kwari kure bishoboka hagati yacu nako hari intera ya kilometero 404,467. Signe astrologique yari Taureau, constellation zodiac yari Bélier. Ahangaha ibintu bya constellation iyo ubigiyemo niho ubona uburyo iyi mibumbe izengurukanamo, iyi mibumbe iri hejuru yacu, uburyo hari ahantu ukwezi kugera muri kwa kuzenguruka isi muri ya nzira yako. Hano ku isi ahantu hamwe hakaba imyuzure, ahantu hamwe hakaba
impangu, ahandi hakaba ibintu bimeze bitya, ahandi hakaba ivere, ahandi hakaba izuba, gutyo 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 gutyo. Ibi ni ibintu bya ngombwa cyane. Ibi ni ibintu bya ngombwa cyane kubimenya. Iyo mvuye kuri iyo apoje, ndakurikizaho premier quartier yabaye tariki 19 z'ukwa kabiri 2021 isaa moya n'iminota 48 za nijoro. Icyo gihe kilometero zari hagati y'ukwezi zari 404 na 411. Signe astrologique yari Gémeaux, hanyuma constellation zodiaque yari Taureau. Ne ascendant yabaye tariki 21 z'ukwa kabiri 2021 isaa 8:44 z'amanywa. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 397 na 260. Signe astrologique yari Gémeaux, hanyuma nanone kandi constellation zodiaque yari Taureau. Hazaho rero pleine lune. Pleine lune yabaye tariki 27 z'ukwa kabiri 2021 isaa 3 za mu gitondo n'iminota 18. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 374 na 706. Hanyuma signe astrologique yari Vierge, ariko constellation zodiaque yari Lion. Hakurikiraho Perige. Iyi Perige yabaye tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2021 itangira isaa 12 za mu gitondo n'iminota 18. Hagati y'isi n'ukwezi hari kilometero 365 na 423. Hari signe astrologique ya Balance, ariko constellation zodiaque yari Vierge. Hanyuma ubwo murumva ahangaha twageze nyine muri Mars. Hakurikiraho Perige yabaye tariki 2 Perige nari nyirangije. Ahubwo hakurikiraho Ne Descendant yabaye tariki 6 z'ukwa gatatu isaa 7:56 za nijoro. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 372 na 678 kuri signe astrologique ya Sagittaire, kuri constellation zodiaque ya Scorpion. Hakurikiyeho rero dernier quartier yabaye tariki 6 nanone muri iryo joro, tariki 6 z'ukwa gatatu, ariko yo iba saa 8:31. Aha rero mu byumve, haruguru kuri Ne Descendant byari byabaye saa 7:56 z'ijoro, ariko dernier quartier muri iryo joro yahise iza nanone iboneka isaa 8 z'ijoro n'iminota 31. Noneho ukwezi, intera yari hagati y'isi n'ukwezi kuri Ne Descendant hejuru byari kilometero 372 na 678, biramanuka bijya kuri kilometero 365 na 863. Signe ikomeza kuba yayindi astrologique iba Sagittaire, na constellation iba Scorpion, constellation zodiaque iba Scorpion, ariko imbaraga ziyongereye. Habaho nouvelle lune, turacyari mu kwa gatatu, ku itariki 13 z'ukwa gatatu 2021 isaa 5 z'amanywa n'iminota 22. Hanyuma intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 396 na 377. Hanyuma signe astrologique yari Poisson, ariko na constellation zodiaque iri Poisson.
hakurikiraho apoje yabaye tariki 18 z'ukwa gatatu 2021, iba isaa 12:03 za mu gitondo. Icyo gihe ukwezi kwari intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 405 na 253. Signe astrologique yari Toro, constellation zodiaque yari Bélier. Haza ne ascendant tariki 20 z'ukwa gatatu isaa 10 z'umugoroba n'iminota 31. Aho ngaho rero kuri ne ascendant intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 401 na 599. Signe astrologique yari Gémeaux, constellation zodiaque yari Taureau. Hakurikiraho premier quartier. Turacyari mu kwezi kwa gatatu. Iyi premier quartier yabaye tariki 21 z'ukwa gatatu isaa 9:42 z'amanywa. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 398 na 986. Signe astrologique yari Kanseri, constellation zodiaque nayo yari Kanseri. Hakurikiraho pleine lune yabaye tariki 28 z'ukwa gatatu 2021 isaa 2 z'ijoro n'iminota 49. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 367 na 679. Signe astrologique yari Balance, naho constellation zodiaque yari Vierge. Hazaho rero Perige, ni nayo iheruka ukwezi kwa gatatu, yabaye tariki 30 z'ukwa gatatu 2021 isaa 2 za mu gitondo n'iminota 16. Icyo gihe intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 360 na 309. Ahangaha signe astrologique yari Scorpion, ariko constellation zodiaque yari Vierge. Tujye mu kwezi kwa kane. Tutaratangira ukwezi kwa kane, murumva mvuga izi kilometero, akavuga mutariko izi kilometero azitubwira ngo zitumarira iki? Zimaze iki? Urugero, icyitwa apoje ni muri cya gihe intera iri hagati y'isi n'ukwezi iba iri hejuru, iba ari. Naho perige ni muri cya gihe intera iba yagabanutse, iri hasi cyane. Ako ni kano. Ikindi, iyo ukora rituel umuntu uyikorera cyangwa wowe niwe uyikorera ufite signe astrologique yawe. Iyo signe astrologique iri muri iyi si turimo n'amezi ayigize n'amatariki wavukiyeho, ariko mwisanzure imibumbe hagati yayo igirana ibyo bita za constellation ziba hagati y'iyo mibumbe. Noneho iri active igihe wavukaga niyo ndi kukubwira yitwa constellation zodiaque. Muri cya gihe ukora rituel urihuza na signe astrologique yawe n'igihe cyawe, ariko urebe regence y'imbaraga za constellation zodiaque ziri mu isanzure kure, umenye imbaraga zari zihari n'igihe wavukiye, umenye uko ubihuza. Ni nabyo tuziga uburyo ubihuza, ukamenya uburyo uvoma, uburyo usoroma, uburyo usarura imbaraga ziva kuri signe astrologique yawe n'izindi mbaraga za constellation zodiaque yari iriho. N'uwo muzenguruko w'umubumbi wari umeze ute, yari kuri dogere zingahe. Hano tugiye kuharebera ibintu byinshi cyane. Kuba mbivuga gutyo ntago ari uko nabuze icyo nkora cyangwa ndi gutigiye, muzagenda mubyumva.
ku muntu w'umuhanga ashobora no kukubaza ati intera iri hagati y'isi n'ukwezi yanganaga gute, wayimubwira agahita amenya ibindi byose, agahita amenya n'icyo akora byonyine, ibindi ukabyiborera. Tugiye mu kwezi kwa kane. Nari ndi gusoma ku amaringi n'amazi. Mu kwezi kwa kane hatangira icyo bita ne descendant. Iyi yabaye tariki 2 z'ukwezi kwa kane 2021, iba isaa 9 z'amanywa n'iminota 41. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 366 na 534. Signe astrologique yari Sagittaire. Hanyuma constellation zodiaque yari Scorpion. Hakurikiraho dernier quartier yabaye tariki 4 z'ukwezi kwa kane 2021. Hanyuma iba isaa 6:04 z'amanywa. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 371 na 822. Hanyuma signe astrologique yari Capricorne. Constellation zodiaque yari Sagittaire. Haraza nouvelle lune yabaye tariki 12 z'ukwa kane 2021. Hanyuma ukareba igihe yabonekeye isa 10:32 z'amanywa. Donc byabaye tariki 12 z'ukwa kane, iba ku isaha ya saa 10:32 z'amanywa. Iyi nouvelle lune yabaye intera iri hagati y'isi n'ukwezi ari ibirometero 402 na 957. Hari kuri signe astrologique ya Bélier, ariko constellation zodiaque yari Poisson. Hakurikiyeho apogée iba itariki 14 z'ukwezi kwa kane 2021, iba isaa 1:45. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 406,119. Signe astrologique yari Taureau, constellation zodiaque yari Bélier. Hakurikiraho ne ascendant yabaye tariki 16 z'ukwa kane, iba isaa 12:53 z'umugoroba. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 404 na 536 kuri signe astrologique ya Gémeaux, kuri constellation zodiaque ya Taureau. Hanyuma haza icyo bita premier quartier yabonetse tariki 20 z'ukwezi kwa kane isaa 3 za mu gitondo. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 390 na 539. Signe astrologique yari Lion, constellation zodiaque yari Cancer. Hakurikiraho pleine lune. Ari icyo gihe yo iyi pleine lune yaje ari cyitwa super lune, wari ukwezi kunini cyane gusa neza cyane, n'imbaraga ziba zifite uko zimeze icyo gihe. Bajya babyita na supernova. Yabaye tariki 27 z'ukwezi kwa kane 2021, iba isaa 10 guhera isaa 10:01 z'umugoroba. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 363 na 869. Signe astrologique yari Scorpion. Hanyuma constellation zodiaque yari Balance. Mu bintu nabonye, Scorpion ikunda kugwirwa n'uku kwezi kwa pleine lune kwitwa super lune gukomeye cyane. Impamvu ni iyi, niko abantu bafite signe Scorpion mu hano ku isi muzabarebe, nibo bantu Balance na Scorpion baba abayobozi, bakaba abantu b'abanyabwenge,
bakaba abantu bakora n'abahanga muri za maji n'ibiki byose. Buriya na Kristo bajya bababwira ngo yavutse mu kwa 12 Moneuil, yavutse tariki 25 z'ukwa 10, ni Scorpion. Niyo mpamvu yababereye, yanavugaga akabita za Scorpion. Aha, asacu wambaye. Nyuma ya Superline rero ya tariki 27 tugiye kureba Perige yabaye nanone ku itariki 27 icyo gihe nyine z'ukwa 4, ni umunsi umwe byabereyeho. Bimwe byabaye saa 11 za mu gitondo 33 ya Superline nibwo yabaye, nari navuze saa 11 z'umugoroba, no, ni saa 11 za mu gitondo 33, ariko Perige yabaye saa 11 z'umugoroba n'iminota 22. Kuri Superline kilometero zari 363,869, ariko kuri Perige byari byamanutse biba kilometero 357,378. Signe astrologique yari kiri Scorpion na constellation zodiaque yari Balance. Ne descendant yabaye ku itariki 29 z'ukwa 4 isaa 4:18 z'amanywa. Kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi zari 359,313. Signe astrologique yari Sagittaire, constellation zodiaque noneho iba Scorpion. Tugiye mu kwezi kwa 5, ahabonetse dernier quartier yabaye tariki 3 z'ukwezi kwa 5 2021, iba isaa 3 z'ijoro n'iminota 51. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 380,195. Signe astrologique yari Verseau. Hanyuma wareba constellation zodiaque yari Capricorne. Habayeho nouvelle lune yabaye tariki 11 z'ukwa 5 2021, iba isaa 3 z'ijoro isaa 3 z'ijoro n'umunota 1. Iyi nouvelle lune iba intera ye hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 405,497. Signe astrologique yari Taureau, constellation zodiaque yari Bélier. Hakurikiraho Apogée yabaye tariki 11 z'ukwa 5 2021 nanone, ariko yo iba isaa 3 z'ijoro n'iminota 53. Isaa 5 z'ijoro, saa 5 iba saa 5 z'ijoro n'iminota 53. Icyo gihe nubwo ari tariki imwe, ni tariki 11, hejuru nouvelle lune yabaye tariki 11 isaa 3 z'ijoro n'umunota 1. Hanyuma Apogée muri iryo joro noneho yahise iba isaa 5 n'iminota 53. Kandi mwumve ko ari amasaha abiri ari hagati yabyo. Hanyuma noneho murebe yuko muri nouvelle lune hejuru kilometero zari 405, ariko nyuma y'amasaha abiri biba kilometero 406,512. Gusa signe astrologique yakomeje kuba Taureau na constellation zodiaque ikomeza kuba Bélier. Ahangaha niyo mpamvu muri maji bakubwira bati iyi toro uzayikore saa 3 z'ijoro, kuko imbaraga za nouvelle lune zaba zigihari. Hanyuma indi bakakubwira uzayikore saa 5. Ukabaza impamvu imwe bakubwira ngo saa 5 indi ngo saa 3. Ni iki ngiki gikurikizwa. Isaha précis bakubwira kuyikoreraho haba hari impamvu, haba hari intera iri hagati y'ukwezi n'isi, kandi iyo ntera bitewe nuko ingana ijyanye na rituel runaka. Ngira ngo murimo murabyumva. Ahangaha rero nk'uko bivuze nyine signe astrologique ari Taureau,
constellation zodiaque ari Bélier. Ne ascendant yabaye tariki 13 z'ukwa gatanu isaa 5 z'amanywa n'iminota 29. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 405,610. Signe astrologique ibi ari Gémeaux, constellation zodiaque ari Taureau. Hanyuma haza premier quartier yabaye tariki 19 z'ukwa gatanu 2021. Hanyuma iba isaa 3:14 za nijoro. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 381,202. Hanyuma signe astrologique yari Lion, constellation zodiaque ari Lion. Haza Perigée yabaye tariki 26 z'ukwa gatanu isaa 9 z'amanywa n'iminota 50. Kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi byari 357,311. Hanyuma signe zodiaque nako signe astrologique yari Scorpion na constellation zodiaque ari Scorpion. Ahangaha akantu kaba kabaye bavandimwe kaba ari akantu keza cyane. Wavutse tariki 25 z'ukwa 10, hagati ya tariki 23 na 20 kugenda. Niba usinye astrologique yawe ari Scorpion, ukaba ufite rituel ya ushaka gukora yawe ikomeye cyane izakugeza ku kintu gikomeye cyane, uri Scorpion, ugomba gushaka igihe signe astrologique yawe izaba ihuye na constellation zodiacale. Nk'ahangaha murabona ko muri iki gihe cya Perigée cy'itariki 26 z'ukwa gatanu, iyi mboneko y'ukwezi yabaye saa 9 z'amanywa n'iminota 50. Kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi zari zamanutse ari kilometero 357,311. Signe astrologique ari Scorpion na constellation zodiacale cyangwa ya zodiaque ari Scorpion. Ahangaha byari byahuye. Ubu ahangaha Scorpion aba ntajya babyita ngo kingo no gutwika cyangwa no kujya gute, abaturitsa, ni ukuvuga rituel akora ahangaha abafite imbaraga nyinshi cyane, iyo uzi ko muri nka ninjoro ubona yakumuriro ubibireba neza. Abafite imbaraga cyane, imbaraga vibration ze ziba ziri hejuru cyane, icyakoze cyose baguette magique rakubita Karise kuko we abakoresha inkongoro muri magie, inkongoro arayizamura imbaraga zikamanukira muri bireba izindi zikazamuka. Biba ari ibintu bikomeye cyane, hari ibintu nzajya mvuga mu ngengo nasazi ariko tuzagenda tubimenya pore ndiyo mwendo. Hanyuma habonetse pleine lune nanone. Murebe iyi pleine lune nanone iboneka cyangwa super lune, iyo yaje ari super lune cyangwa supernova tariki 23 z'ukwa gatanu 2021, iboneka isaa 7 z'amanywa n'iminota 15. Icyo gihe intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 363,645. Noneho hano signe astrologique yari Sagittaire ariko toujours constellation zodiaque ari Scorpion, s'il vous plaît. Noneho ngiye kubabwira akantu gatangaje kuri Scorpion. Nanone habayeho ne descendant. Iyi ne descendant ihura n'icyo bita ubwira kabiri bw'ukwezi bwuzuye, icyo bita eclipse lunaire totale. Niyo mpamvu bitewe na signe zodiacale umuntu akubwira ati uyu muntu azaba umuyobozi, wowe ukavuga ngo nukubeye cyangwa ngo nibiki. Muri iki gihe cy'ubwira kabiri bw'ukwezi bwuzuye bwabaye tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu 2021, byabaye isaa 2 z'ijoro n'iminota 38. Icyo gihe intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 350
na birindwi na magana atatu na makumyabiri n'ebyiri. Nanone signe astrologique yari Scorpion, munyumve neza, na constellation zodiaque ari Scorpion. Muri superline harazamo Scorpion na Scorpion, muri eclipse lunaire totale nanone ni Scorpion. Ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo niba hari umuntu ufite signe astrologique ikorana n'ukwezi mu buryo bufatika, ni umuntu ufite signe astrologique ya Scorpion. Ni umuntu ufite elema y'amazi. Ni umuntu ufite ibara ry'ubururu. Ni umuntu ufite n'ibindi. Mu rurove ngo bararindwa. Mwaramutse. Ahangaha ndashaka kubumvisha ko ibintu bidasanzwe biba ku kwezi byose iteka biba Scorpion, ari muri regence astrologique na regence zodiacale, hose ayoboye. Ni gahunda. Hakurikiyeho dernier quartier yabonetse tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, ubwo ni nako twagiyemo 2021. Hari isaa 3:26 za mu gitondo. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 389 na 479. Signe astrologique yari Poisson. Hanyuma noneho constellation zodiaque yari Verseau. Habayeho yabaye tariki 8 z'ukwa gatandatu, hari saa 10 za mu gitondo, hari saa 10 za mu gitondo 27. Iyi apogee yabaye intera iri hagati y'isi n'ukwezi ari ibirometero 406 na 228. Hari signe astrologique ya Toho, hanyuma kandi na constellation zodiaque yari Toho. Hakurikiraho ne ascendant. Iyi ne ascendant yo noneho yanabayemo eclipse solaire annulaire. Habayeho ubwira kabiri bw'izuba, bwabaye tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Hari isaa 11 z'umugoroba n'iminota 42. Icyo gihe intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 405 na 537. Signe astrologique yari Gémeaux, hanyuma constellation zodiaque yari Taureau. Hakurikiyeho nouvelle lune yabaye tariki 10 z'ukwa gatandatu isaa 6 z'amanywa n'iminota 54. Hanyuma intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 403 na 519. Signe astrologique yari Gémeaux, constellation zodiaque yari Taureau. Hakurikiraho premier quartier yabaye tariki 18 z'ukwa gatandatu 2021, iba isaa 11:55 za mu gitondo. Hanyuma intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 372 na 820. Hari signe Vierge, signe astrologique yari Vierge, hanyuma constellation zodiaque yari Vierge nanone. Ahangaha rero nanone Vierge we aba ahuye n'igihe cye cya premier quartier, akaba yakora rituel ye ahuza signe astrologique ye na constellation zodiacale bihura. Hakurikiyeho ne descendant. Iyi ne descendant yabaye tariki 23 z'ukwa gatandatu 2021. Intera isaha byabereyeho byari saa 1:07:07. Byari byiza cyane. Iyi ni signe ni ikimenyetso cyiza nanone. Byari saa 1 za mu gitondo 7. Ubwo ku isaha warebaga ukabona birimo biraba isaa 1:07:07 mbega. Hanyuma intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 360 na 214. Hanyuma wumve nanone signe astrologique yari Sagittaire, ariko constellation zodiaque yari Scorpion. Akantu kose kabaye
kadasanzwe, ibyo hasi no hejuru bigahura, Scorpio ihita izamo. Perige yakurikiyeho yabaye tariki 26 z'ukwa gatandatu 2021, iba isaa 5 z'amanywa n'iminota 54. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 359,956. Hanyuma signe astrologique yari Sagittaire, constellation zodiaque ari Scorpion. Hanyuma imboneko y'ukwezi ya nyuma yabaye mu kwezi kwa gatandatu yabaye ari pleine lune, niyitwa pleine lune, iba tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu, iba isaa 2 z'ijoro n'iminota 41. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 366,936. Icyo gihe signe astrologique yari Capricorne. Hanyuma constellation zodiaque ari Sagittaire. Tugiye mu kwa karindwi, ni nako turimo. Ahangaha ndaza kugera n'uyu munsi nkomeze n'ukwa munani n'ukwa cyenda. Icyo gihe muraba murimo mubona imboneko z'ukwezi zigiye kuzagenda ziba mu minsi iri imbere, bityo mu kiganiro gikurikira tuze kureba imboneko z'ukwezi na rituelle bijyanye, tuze no kureba imboneko z'ukwezi n'amabuye bijyanye, imboneko z'ukwezi n'amoko ya yoga, amoko ya position za yoga wakora bikajyana gutyo. Ahangaha rero twinjiye mu kwezi kwa karindwi. Dernier quartier yabonetse mu kwezi kwa karindwi tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2021, hari isaa 5 z'ijoro n'iminota 12. Icyo gihe intera iri hagati y'isi n'ukwezi yari kilometero 397,899. Hanyuma signe astrologique yari Bélier, constellation zodiaque yari Poisson. Habonetse apogée tariki 5 z'ukwa karindwi, hari isaa 10 z'amanywa n'iminota 46. Icyo gihe intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 405,341. Signe astrologique yari Gémeaux. Hanyuma constellation zodiaque yari Bélier. Haboneka ne ascendant, iboneka tariki 6 z'ukwa karindwi, isaa 5 z'ijoro n'iminota 41. Kilometero zari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 405,453. Signe astrologique yari Taureau, constellation zodiaque nayo yari Taureau. Aha biba bihuye neza cyane. Habonekamo nouvelle lune yabaye tariki 10 z'ukwa karindwi, isaa 9 z'amanywa, isaa 9 z'ijoro n'iminota 18. Isaa 9 z'ijoro n'iminota 8. Intera yari hagati y'isi n'ukwezi byari ibirometero 397,590. Signe astrologique yari Cancer, constellation zodiaque yari Gémeaux. Habonekamo premier quartier, ubwo twageze ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo ni ryari? Ni uyu munsi. Ni nabyo nabwiraga ejo umuvandimwe mubwira ndireba kuri akwezi, urabona komeza gutate kumeze nka cano ya, ntabwo reba kurerekeza wowe kureba ahagaragara harerekeza iburyo bwawe hakoze inyuguti ya da. Tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi, iyi mboneko y'ukwezi yabonetse isaa 6:12, ni ukuvuga 12 z'amanywa. Mfite arimo abona bimubwiye bitewe na signe astrologique ye. Hanyuma imboneko
y'ukwezi y'itariki ya 17 yabaye saa 6:12, donc 12, urumva byabaye ku manywa, yatangiye ku manywa. Uzi ubwenge akamenya ko ziboneka ku manywa, rituweli y'amanywa nayo arayikora. Ariko kilometero z'ukwezi n'isi, ni ukuvuga intera iri hagati y'isi n'ukwezi, yari kilometero 366 na 674. Signe astrologique concernée yari balance, hanyuma constellation zodiaque yari vierge. Tugiye rero mu minsi iri imbere iza, hazaboneka nœud descendant. Nœud descendant izaba itariki 20 z'ukwa karindwi, azaba ari isaa 8 z'amanywa n'iminota 22. Hanyuma intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni kilometero 364 na 719. Bizaba ari kuri signe astrologique ya Sagittaire na constellation zodiaque ya Scorpion. Hazabaho Perigée. Perigée izaba tariki 21 z'ukwa karindwi, isaa 6 z'amanywa n'iminota 23. Intera iri hagati izaba iri hagati y'ukwezi y'isi n'ukwezi ni kilometero 364 na 520. Ni kuri signe Sagittaire, signe astrologique Sagittaire na constellation zodiaque ya Scorpion. Pleine lune izaba tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi, azaba ari saa 10 za mu gitondo n'iminota 38. Hanyuma kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi zizaba ari kilometero 373 na 276. Signe astrologique izaba ari Verseau, kandi constellation zodiaque izaba ari Capricorne. Habonekaho dernier quartier izaba tariki 31 z'ukwa karindwi 2021, azaba ari saa 9 z'amanywa n'iminota 17. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ingana na kilometero 403 na 691 kuri signe astrologique ya Taureau no kuri constellation zodiaque ya Bélier. Ahangaha rero ubu turangije ukwezi kwa karindwi, tugiye gukurikizaho apogee izaboneka mu kwezi kwa munani. Ahangaha akandi kantu nshaka kubabwira ni akahe. Izi kilometero impamvu nzababwira abavandimwe, urugero niba menya igihe wavukiye, mu gihe nzaba ndimo nkora consultation ushaka kugira ngo nkubwire ibyawe uko byakugendekeye, uko biri kugenda n'uko bizagenda mu buhanuzi bw'ijuru nkoresheje ibyo Uwiteka yaduhaye biri hafi, hano mfite igitabo kirimo constellation zodiacale zo muri 96, 2, 80. Igitabo kinini cyane. Ahangaha nkurikije intera yari hagati y'isi n'ukwezi, wenda urugero muri 86, igahura n'iya 2005, iyo ntera igahura n'iya 2021 tariki 17 z'ukwa karindwi, evenoma ziba zarakubayeho zose mpita nzimenya. Iyakubayeho icyo gihe ndayimenya kubera caractère lunaire yari ihari. Evenoma zakubayeho zihita zigaragara. Kuko ushaka kukubwira igihe iki n'iki, igihe cyashize wigeze guhura n'ikintu runaka, mu kindi gihe ukirongera kiragaruka, uyu munsi kikuriho, ukavuga uti umupfumu araha. Ntabwo ari ubupfumu,
reba iby'isanzure ryaguhaye, ikintu cyose uragisobanukirwa, ikintu cyose ni wowe, ahubwo utabikora ufite ikibazo. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuguserena neza akaguhera mu ntangiriro ukivuka akakugeza aho ugeze n'aho uzagenda ejo bundi. Ibyo ukwiye kureka, ibyo ukwiye gutyo. Abantu bose mwumva bajyaga bafasha abami kuyobora, akabwira umwami ati igihe cyawe kirageze cyo gutaha, shyiraho umwana uza gusimbura. Umwana wawe dore mu bana bashobora kuyobora iki gihugu neza, wowe wakoraga ibijyanye n'ubutaka cyangwa se n'ubworozi, wowe witwaga wenda Mutara, hakeneye kujyaho Kigeli uzatera ibihugu akagura, cyangwa hakeneye kujyaho uyu, gutyo 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 gutyo. Abiru babaga bazi gahunda. Twagiye mu kwezi kwa munani. Dernier quartier twayibonye kwa karindwi, no tugiye muri apogée y'ukwezi kwa munani. Apogée yabaye tariki 2 z'ukwezi kwa munani, iba isaa 3 z'amanywa n'iminota 35. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 404,410. Signe astrologique yari Toro, hanyuma constellation zodiaque nayo yari Toro. Byari byiza cyane. Ne ascendant yabaye tariki 3 z'ukwa munani 2021, iba isaa 9 z'amanywa n'iminota 51. Intera iri hagati y'isi n'ukwezi byari kilometero 403,810. Signe astrologique yari Gémeaux, constellation zodiaque Taureau. Ngo intera izaba iri. Ahangaha nagiye mu ndaro futur, ejo bundi mu gihe kizaza. Nouvelle Lune izaboneka tariki 8 z'ukwa munani, isaa 9:51 z'amanywa. Ngiye kubabwiramo akabanga hano. Saa 9:51. Hanyuma intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni kilometero 389,108. Hanyuma hano hazaba ari signe astrologique ya Lion, hanyuma constellation zodiaque ari Cancer. Dore banga ni irihe. Isaha ni iyi kuri Nouvelle Lune. Icya mbere, itariki ni itariki 8 z'ukwezi kwa kangahe? Kwezi kwa munani ni 8. Tugiye ku isaha ni saa 9:51. Saa 9:51 ni 15, iminota ikaba 51. Bigizwe n'imibare inverse, ariko imwe. Harabanza rimwe, hagakurikirana 5 ebyiri, hagaheruka rimwe. Ni ikintu cya unité kibanjirije igihe kikanaheruka igihe. Ibi ngibi bifite icyo bivuga cyane. Ni ahangaha niho bakora icyo bita rituel réversible, ikintu woherejweho kugira ngo kigufate ukakikuraho, ubwo kigafata uwakigufatishije. Ni gahunda kankomeze ubwo marumvishe. Premier quartier izaba tariki 15 z'ukwa munani 2021, hanyuma izaba ari saa 11:21 z'amanywa. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ari kilometero 363,574. Icyo gihe signe astrologique izaba Scorpion, constellation zodiaque ari Balance. Ne descendant izaboneka tariki 13 z'ukwa munani isaa 11:04. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ari kilometero 369,241. Bizaba ari signe astrologique ya Sagittaire, constellation zodiacale ya Scorpion. Perigée izaba tariki 17 z'ukwezi kwa munani, izaba saa 5:15 z'amanywa. Kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 369,124 kuri signe astrologique ya Sagittaire na constellation zodiacale ya Scorpion. Hazakurikiraho rero pleine lune y'ukwa munani, izaba tariki 22 z'ukwa munani, isaa 8:03 z'amanywa.
intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 381 na 785 kuri signe astrologique ya Verseau, kuri constellation zodiacale ya Verseau. Aha ni gahunda, abafite signe astrologique ya Verseau uwo munsi mwazakora rituwere ya yindi yakunaniye ya burundu, itarimo gusenya icyo Uwiteka yaremye, itarimo kwangiza umwana w'uhoraho n'umwana w'umubi, kuko by'umwana w'umubi nta nubwo mufite uburenganzira bwo kumwangiza, barababeshye. Mujye mureka yangize, mwe muri mwihorere, ntabwo ari ibyanyu, ntabwo ari ibyanyu. Reka mbwire aba bantu barimo basakuriza imbere baceceke. Iteka signe astrologique yawe iyo ihuye na constellation zodiacale cyangwa constellation du zodiaque, imbaraga zikuriho icyo gihe ziba ziri hejuru cyane. Biba byiza kumenya ubwenge ugabuza rituwere y'ikintu cyakunaniye mu buzima, kandi cyiza, kidasenya umuntu, kidasenya ibintu, kidasenya ahantu, ahubwo kikubaka, haba mu mubiri, muri roho no mu bugingo, kandi kikubaka abantu bagukikije n'ahantu hagukikije. Apoje izabaho tariki 30 z'ukwa munani, izaba ari isaa 10 z'amanywa n'iminota 20, isaa 10 za mu gitondo n'iminota 22. Icyo gihe ni saa 10 za mu gitondo mu rukerera nyine. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ari kilometero 404 na kilometero 100. Signe astrologique izaba ari Gémeaux, hanyuma constellation zodiaque izaba ari Taureau. Nœud descendant izaba tariki 30 z'ukwa munani isaa 12 za mu gitondo n'iminota 13. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ari kilometero 484 kuri signe zodiacale, kuri signe astrologique Gémeaux na constellation zodiacale Taureau. Dernier quartier izarangiza ukwezi kwa munani izaba tariki 30 z'ukwa munani isaa 3 za mu gitondo n'iminota 14. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ari kilometero 405 na 479 kuri signe astrologique ya Gémeaux na constellation zodiaque ya Taureau. Ukwezi kwa 9 hazaba Nouvelle tariki 7 z'ukwa 9, izaba ari saa 8 z'ijoro n'iminota 53. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni kilometero 379 na 856 kuri signe astrologique ya Vierge, constellation zodiaque ya Lion. Habeho Perige izaba ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 isaa 6 z'amanywa n'iminota 3. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni kilometero 368 na 461 kuri signe astrologique ya Scorpion na constellation zodiaque ya Balance. Hazaba Nœud descendant tariki 12 z'ukwa 9 isaa 11:35 z'umugoroba. Hazaba hariho kilometero 369 na 38 kuri signe astrologique Sagittaire na constellation zodiaque ya Scorpion. Hazabaho premier quartier tariki 13 z'ukwa 9 isaa 4 z'ijoro n'iminota 41. Hazaba hariho kilometero z'intera hagati y'isi n'ukwezi 363 na 961 signe astrologique Sagittaire, constellation zodiaque Scorpion. Hazabaho pleine lune tariki 21 z'ukwa 9 isaa 7 z'ijoro n'iminota 56. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 391,109. Hanyuma signe astrologique ni Scorpion.
hanyuma kandi signe astrologique ni poisson, hanyuma constellation zodiaque ni poisson. Hano kuri poisson rero abantu bafite iyi signe ku kintu kijyanye n'akazi ariko wikorera ku giti cyawe, nimushaka muzakore rituwere y'akazi mushaka kwihangira kanyu igihe nikibitwemerera. Ne ascendant izaba tariki 26 z'ukwa cyenda isaa 2 za mu gitondo n'iminota 33. Kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 404 na kilometero 300. Ni kuri signe astrologique ya Gémeaux, kuri constellation zodiaque ya Taureau. Hazabaho apogée izabaho tariki 26 z'ukwa cyenda isaa 5 z'ijoro n'iminota 43. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni kilometero 404 na 640. Hanyuma signe astrologique ni Gémeaux, constellation zodiaque ni Taureau. Oui. Dernier quartier izaba tariki 29 z'ukwa cyenda isaa 9 z'ijoro n'iminota 58. Kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 402 na 691. Hanyuma signe astrologique ni Kanseri kandi constellation ni Gémeaux. Mu kwezi kwa cumi hazazamo icyo bita nouvelle lune, izaba tariki 6 z'ukwa cumi isaa 7 z'amanywa n'iminota 7. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 371 na 570. Hanyuma signe astrologique ni Balance, constellation zodiaque ni Vierge. Hakurikiraho Perige izaba tariki 8 z'ukwa cumi isaa 1 z'ijoro n'iminota 27. Kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 363 na 386. Hanyuma hano signe astrologique izaba ari Scorpion, constellation zodiaque ari Balance. Hakurikiraho Nœud descendant. Iyi Nœud descendant izaba tariki 9 z'ukwa cumi isaa 2 z'ijoro n'iminota 35. Saa 2 n'iminota 35 za nijoro. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 363 na 901 kuri signe astrologique ya Sagittaire na constellation zodiaque ya Balance. Hazabaho premier quartier tariki 13 z'ukwa cumi isaa 11 za mu gitondo n'iminota 26. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 367 na 910. Ahangaha bizaba bireba signe astrologique ya Capricorne, constellation zodiaque ye izaba ari Sagittaire. Hazabaho pleine lune mujye mukora rituwere, izaba tariki 20 z'ukwa cumi, izaba ari isaa 10 n'iminota 58 z'amanywa. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 399 na 395. Signe astrologique izaba ari Bélier ariko constellation zodiaque ari Poisson. Hazaba Nœud ascendant izaba tariki 23 z'ukwa cumi isaa 6 z'amanywa n'iminota 47. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 404 n'ibirometero 484 kuri signe astrologique ya Gémeaux.
na constellation zodiaque ya Toho. Ku itariki 24 z'ukwa cumi hazaba apogee. Apogee izaba tariki 24 z'ukwa cumi isaa 11:28 z'umugoroba. Kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 405 na 615. Signe ni Gémeaux, constellation zodiaque ni Toho. Hazaba dernier quartier tariki 28 z'ukwa cumi isaa 4 z'ijoro n'iminota 6. Ahangaha kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 398 na 581 kuri signe astrologique ya Lion na constellation ya Cancer. Kwa cumi tukaba tukurangije. Kwa 11 rero hazaba nouvelle lune tariki 4 z'ukwa 11 isaa 4 z'ijoro n'iminota 16. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 365 na 777. Ahangaha rero iyi nouvelle lune nanone izaba ireba signe astrologique ya Scorpion, mubyumve, na constellation zodiacale ari Scorpion. Abantu ba Scorpion iyo tariki muyimenye, n'izo kilometero muzandike, zizabamarira akamaro kenshi. Perige izaba tariki 5 z'ukwezi kwa 11 isaa 5 z'ijoro n'iminota 17. Kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 358 na 844. Signe astrologique izaba Scorpion, constellation zodiaque izaba ari Balance. Hazaba ne descenda tariki 6 z'ukwa 11 isaa 10 za mu gitondo n'iminota 38. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 359 n'192. Hanyuma signe astrologique izaba Sagittaire, constellation zodiaque ari Scorpion. Hazaba premier quartier tariki 11 z'ukwa 11. Ibi ni byiza cyane. Tariki 11 z'ukwa 11 isaa 7 z'amanywa n'iminota 47. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 375 na kilometero 40. Hanyuma ni kuri signe astrologique ya Verseau na constellation zodiacale ya Poisson. Hazaba pleine lune tariki 19 z'ukwa 11 isaa 3 za mu gitondo n'iminota 59. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 404 na kilometero 574 kuri signe ya Taureau na constellation zodiaque ya Gémeaux. Ne ascendant hano hazaba icyitwa eclipse lunaire partielle. Hazaba donc ubwira kabiri bw'ukwezi ariko igice kimwe. Bizaba tariki 19 z'ukwezi kwa 11. Hazaba ari saa 12 z'umugoroba n'iminota 59. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni kilometero 404 na kilometero 808. Ni kuri signe astrologique ya Taureau no kuri constellation zodiaque ya Taureau. Iyo ni gahunda yumva arumvisha kubo bireba. To whom it may concern. Apogee izaba tariki 21 z'ukwezi kwa 11 isaa 9 n'iminota 12 zo mu gicuku zo mu rukerera. Kilometero zizaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 406 na 279 kuri signe astrologique ya Gémeaux na constellation zodiaque ya Taureau. Hakurikiraho dernier quartier izaba tariki 27 z'ukwa 11 isaa 7 z'amanywa n'iminota 29 kuri kilometero 386 na 540 kuri signe ya Vierge na constellation ya Vierge. Ibi ni byiza cyane, ni gahunda. Iyi ni rituelle ukora iyo wagize ibyago mu buzima ukaba warasambanye n'umupfumu cyangwa n'umupfumukazi, ukora rituelle yo kwiyaka.
kamwiyaka burundu cyangwa araguha ibintu azajya akoresha mu kugukontorora. Tugiye mu kwezi kwa 12, hazaba ne descenda, habe eclipse solaire totale, hazaba ubwira kabiri bw'izuba tariki 3 z'ukwezi kwa 12 2021, tariki 3 z'ukwezi kwa 12 2021. Ubwo bwira kabiri buzaba saa 9:58, saa 9:58. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ari kilometero 357 na 759. Iyi mibare ya kilometero ubwayo uyifashe ukayishyira muri mashine ugiye gutombora uhita utombora, ni gahunda, ntabyo mbabwiye. Aha ikintu ushaka kubabwira ni eclipse solaire totale. Noneho bigarutse kuri signe astrologique ya Scorpion, munyumve neza, no kuri constellation zodiacale ya Scorpion. Hamwe byari ubwira kabiri bw'ukwezi, ahandi kwari ukwezi kuzuye icyo bita supernova. Noneho hano habaye ubwira kabiri bw'izuba bwuzuye, buzaba tariki 3 z'ukwa 12 isaa 9:58. Bizabera kuri signe astrologique ya Scorpion na constellation zodiacale yo mwijuru hejuru mu mibumbe. Muri za constellation bizaba ari regence ya Scorpion. Nanone ni gahunda. Hazaba nouvelle lune tariki 4 z'ukwa 12 isaa 2 za mu gitondo n'iminota 44. Kilometero zaba ziri hagati y'isi n'ukwezi ni 363 na 321 kuri signe astrologique ya Sagittaire, kuri constellation zodiacale Scorpion. Hazaba perigee. Iyi perigee izaba tariki 4 z'ukwa 12 isaa 5 z'amanywa n'iminota 3 kuri kilometero 356 na 794 nk'intera iri hagati y'isi n'ukwezi, kuri signe astrologique Sagittaire, kuri constellation zodiacale Scorpion. Hazakurikiraho premier quartier izaba tariki 11 z'ukwa 12 isaa 8:37 z'ijoro ku birometero 384 na 336 kuri signe astrologique ya Poisson na constellation zodiaque ya Verseau. Ne ascendant izaba tariki 17 z'ukwa 12 isaa 7 z'ijoro n'iminota 12 kuri kilometero 406 406 na 316 kuri signe astrologique ya Gémeaux na constellation ya Taureau. Hazakurikiraho apogee izaba tariki 18 z'ukwa 12 isaa 9 z'ijoro n'iminota 14. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni, nanjye kuvuga ngo hagati y'isi n'ijoro umuntu aba yananiwe, nuko namenyereye kuyavuga. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi izaba ingana na kilometero 406 na 320 kuri signe astrologique ya Gémeaux, hanyuma no kuri constellation zodiaque ya Taureau. Hazaba pleine lune tariki 19 z'ukwa 12 isaa 11 za mu gitondo n'iminota 37. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni ibirometero 405 n'ijana kuri signe astrologique ya Gémeaux na constellation zodiaque ya Taureau. Hakurikiraho dernier quartier izaba tariki 27 z'ukwa 12 isaa 9 z'ijoro n'iminota 25. Ubwo azaba ari kuri kilometero 376 na 932 kuri signe astrologique ya Balance na constellation zodiaque ya Vierge. Hanyuma rero ne descenda izaba ya nyuma izaba tariki 31 z'ukwezi kwa 12 isaa 8 z'ijoro n'iminota 7. Intera izaba iri hagati y'isi n'ukwezi ni 360
na 274 kuri signe astrologique ya Sagittaire. Hanyuma signe noza constellation zodiaque izafunga ni Scorpion, niyo izafunga umwaka nka constellation zodiacale. Ahangaha rero murabona yuko ibi bintu mbahaye, dore akantu ugiye kubabwira. Ibi bintu mbahaye murumva narondoye, nako narondogoye, nananiwe ndetse nibyo. Ariko ikintu ushaka kubabwira abavandimwe, niba ushaka kumenya ubuhanuzi, ugomba kumenya ibi ngibi, ugomba kubimenya. Niba ushaka kumenya mu minsi iri imbere rituwere wakora, wampamagara ukambwira uti ibyanjye ni ibi n'ibi, nisanze aha n'aha kuri perije iyi n'iyi niho sinya yanjye iri, kandi constellation zodiaque ni iyi, nkahita nkubwira gahunda zawe. Si ugushaka isoko, turi muri guma mu rugo. Ahubwo dore mbabwire, wari uzi ko ushobora kureba ibi bintu ukamenya umwana wawe uko azabaho, ibyo azakora, uko bizagenda byose 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 byose, ukamenya ibyo umwerekezamo mu mashuri, ukamenya ibyo umwerekezamo mu kazi, ukareba ibyo arimo wamushyizemo niba hari icyo bizamumarira. Hamasi impamvu mubona abazungu babyara abana, ababimenye abana babo bakaba abantu bakomeye, iriya miryango ya ba Rothschild n'abandi, impamvu bategeka isi n'ibiki, si ibi ngibi bagendera bagize ngo hari ubundi bwenge bakoresha babarusha. Murumva ndondogora, ariko igihe kiri imbere abana banyu bazavuga bati basogokuru babonye diyama ntibayibona, bajya gushaka ibyondo basize diyama ku meza. Nk'uko nabibabwiye, imboneko z'ukwezi ziba zigizwe n'ibihe bitandukanye, nakwita bine by'ingenzi: nouvelle lune na pleine lune, hakakurikiraho premier quartier na dernier quartier, hakazaho icyo bita les phases intermédiaires arizo ziriya za périgée, hakaza za apogée n'ibindi. Iteka mujye mumenya ko nouvelle lune ibaho iyo ukwezi kuri hagati y'isi n'izuba, nibwo haboneka icyitwa pleine lune. Ahangaha igice cy'ukwezi kiba kimurikiwe n'izuba kiba kiri inyuma y'ukwezi, aho twebwe tutabona, ni igice kimwe tuba tutareba, nibwo haba icyitwa pleine lune. Mubyumve neza. Nako nouvelle lune. Nouvelle lune iteka iba iyo, mbisubiremo, iyo ukwezi kuri, nouvelle lune iba iyo ukwezi kuri hagati y'isi n'izuba. Iyi mibumbe uko ari itatu, yaba isi, ukwezi n'izuba, biba biri ku murongo umwe. Igice cy'ukwezi kiba kimurikiwe n'izuba kiba ari cya gice cy'ukwezi twebwe tutabona, twebwe tudashobora kubona hano ku isi, ntabwo tuba tukireba. Iyo niyo mboneko y'ukwezi yitwa nouvelle lune. Naho pleine lune rero ni igihe isi, ukwezi n'izuba biba bijya gusa nkaho biringaniye, nko muri cya gihe cya nouvelle lune, ariko ukwezi ko kukaba kuri hakurya y'isi, ku buryo igice cyose izuba riba rimurikaho cy'ukwezi tuba tukibona twese, cyose tuba tukibona. Niyo pleine lune. Biba bisa nkaho biri ku murongo, izo nyenyeri eshatu, isi, ukwezi n'izuba, biba bisa nkaho biri ku murongo ho gatoya, ariko ukwezi kuri hakurya yacu, kandi noneho igice izuba rimurika cy'ukwezi tuba tubasha kukibona. Noneho igice cy'ukwezi kitagaragara ntabwo tuba tukireba. Hanyuma premier na dernier quartier de lune, cyangwa ibyo bita demi lune, yaba premier quartier de lune na dernier quartier de lune, aribyo bita demi lune,
ni igihe ukwezi kuba kuri muri angle droit par rapport y'isi turiho, kandi iri no muri angle droit n'ukwezi n'izuba. Icyo gihe tuba tubona igice kimwe cya kabiri cy'ukwezi kimurikiwe n'izuba, ikindi kimwe cya kabiri cy'ukwezi kitagaragara. Nibyo bita premier na dernier quartier de lune cyangwa demi lune. Ni igihe ukwezi kuba kuri muri angle droit ukurikije aho isi iri n'izuba. Icyo gihe tubona igice kimwe kimurikiwe n'ukwezi n'izuba, tubona igice kimwe cy'ukwezi kimurikiwe n'izuba, tukakibona icyo gice kimwe cya kabiri, ikindi kimwe cya kabiri kiri mu mwijima ntitukibone, kiba kiri mu mwijima. Hakaza rero icyo bita phase intermédiaire. Izi phase intermédiaire ni igihe cya gice kimwe cya kabiri cy'ukwezi kimurikiwe n'ikitamurikiwe, kimwe kiba kinini ikindi kikaba gito, cyangwa kimwe kikaba gito ikindi kikaba kinini. Ni igihe ubona ukwezi gufite gusa nkaho kwanditse inyuguti ya D, ukabona bigenda biba binini bikazagera ukwezi kuzuye, ubundi ukabona ukwezi kuragenda kuba guto guto, D yanditse ireba ibumoso, ubundi D yanditse ireba iburyo, gutyo. Ni igihe izi phase intermédiaire muzimenye, ni igihe ukwezi igice kimurikiwe n'izuba kiyongera cyangwa kikagabanuka. Hanyuma hakabaho icyo bita le croissant et les lignes gibbeuses. Le croissant ni igihe za faze z'ukwezi zigaragara ziba zingana, ziri munsi ya kimwe cya kabiri. Ni ukuvuga igihe bya bice by'ukwezi bimurikiwe n'izuba biba biri munsi ya kimwe cya kabiri cy'ukwezi. Ligne gibbeuse rero ni muri cya gihe igice cy'ukwezi kimurikiwe kiba ari kinini kuruta kimwe cya kabiri cy'ukwezi. Niyo mpamvu izi phase intermédiaire ziri hagati byanze bikunze zimwe ziba ari igihe bya bice by'ukwezi byiyongera cyangwa se bigabanuka. Ubwo nshatse kugira ngo nsobanure uburyo mushobora kujya mureba ukwezi mukamenya ibiri kuba. Mumenye yuko ukwezi iteka kwaka hakurikijwe icyitwa la réflexion des rayons du soleil sur la surface de la lune. Uburyo imirasire y'izuba yiprojeta cyangwa se igaragara bitewe nka kwa kundi ubona ufate indorerwamo ukayishyira ku zuba, hanyuma bikaguha gufata urumuri rw'izuba ukarumurika ku kibambasi, bivuye ku zuba bigaca mu ndorerwamo bikajya ku kibambasi. Ni nk'uko nguko izuba rimurika mu kwezi, ukwezi par réflexion kukatumurikira. Niyo mpamvu igice cy'ukwezi kigaragara turi hano ku isi bitewe na position ukwezi kurimo na phase zako. Phase croissante tubonamo nouvelle ligne, premier croissant, premier quartier na ligne gibbeuse croissante. Hanyuma phase décroissante z'ukwezi zizamo pleine ligne, ligne gibbeuse décroissante na dernier quartier na dernier croissant. Ako ngako ni akantu iyo ugafashe mu mutwe uba wabirangije. Iki kiganiro cyabaye kirekire, menyane nacyo kirekire ngira ngo mu byo nakoze ariko munyari cyo ngeze gukora cy'amasaha 2. Ariko iki kiganiro cyabaye kirekire kubera yuko ni kuru complet ntashobora gucamo kabiri.
uhoraho n'isanzure barandeba yuko inyigisho nyitanze ukwire, uwo ubuhanuzi buzananira ntazampfane, kuko ahangaha ibi bintu nubifata ukabyiga neza nk'uko tugiye kugenda tubikurikiranya, ntabwo uzongera gukenera insibika ngo ikubwire, ntuzongera gukenera insibika ngo ikubwire uko wakora rituweli igihe iki n'iki mu mboneko z'ukwezi izi n'izi. N'amabuye uzamenya uburyo uzajya uyasharija mu buryo bukaze cyane, uzamenya n'uburyo nawe ushobora kwisharija ukoresheje ukwezi. Mama mia, ngayo nguko umukongomani aravuga ati mama mangaye, bigeze mu isaha y'imwe n'iminota 55, mwihangane, ariko iki kiganiro ndakibatuye mu rukundo rw'uhoraho. Uhoraho abarinde.